Hello, welcome to class, students. Today, what is today? Today is Wednesday, September 9, 2020, and we have here our dad is turning 9 years old. So, happy birthday and let God bless you today and always. After that, we are going to continue with our class. And today we're going to have a reading class as a first hour. So in our reading class, yes, today is Wednesday, September the 9th, 2020, we're going to use what? Our reading book and comprehension. Open your reading books, please, on page 19. Open your books on page 19. This one is the page. Page 19. Yes. And we have here our competition. Have you been in our competition? So we're going to read about the information of the rules that we have to follow in order to participate in the art competition. So here it says that all students enrolled in Faith Elementary K5 are welcome to participate in our first ever Faith Elementary Art Competition. One winner will be chosen from each of the following groups. So here we have K1st, K2nd, K3rd, K4, and K5th. So that means that one winner is going to be selected for each one of those groups. So what we are going to do is that we're going to read all the information provided here in this page. Here we have the information about the entry, about how you can get inside of the competition. And after that, we're going to work with page 20. What do we have on page 20? On page 20, we have the questions. Answer the questions. Who is invited to participate in the art competition? Well, the first part says that all students enrolled in the Faith Elementary K5. So we're going to write all students enrolled in Faith Elementary K5 on the first answer. That's going to be our first answer. Question number 2. How many winners will be chosen? 5 winners are going to be chosen. 1 per each group. 1 per K1st, second, K2nd, K3rd, K4th, and K5th. So we have 5 winners. Number 3. Why do you think this event is being held? Why do you consider this event is being held? We are going to circle the first one. To encourage students to participate in art. It's for you to have the opportunity to participate in art. It's for you to motivate you. Then we have 4 and 5. Julie asked her teacher for the entry form. So you're going to read all the situation, all the problem, and you're going to write here if you think that Julie is going to win the prize, yes or no. And also the same with Landon. So you're going to write here on those lines if you think that they have the opportunity to win the prize. After that, we're going to have something special today. Tomorrow is Children's Day, so we're going to work today creating something special. What we're going to do is that we're going to create one crown for tomorrow. So we're going to use tomorrow one crown. The materials that I asked you yesterday are 2 bond sheets of papers of different color, 2 bond sheets of construction paper of different color, and also 1 bond sheet of paper, your silicone glue, and your scissors.
Entonces vamos a trabajar en la elaboración de nuestra corona hoy. ¿Qué dije yo que necesitábamos como materiales ayer? 2 hojas de papel construcción de diferente color, una hoja de papel bond. So what we're going to do, lo que vamos a hacer primero es, vamos a doblar una de nuestras hojas de papel construcción, el color que usted considere que necesita para usar de base. Vamos a doblar a la mitad por lo largo, por la zona larga. Vamos a doblarlo de esta forma. Cuando ya la hemos doblado, vamos a cortarla con nuestra tijera, con mucho cuidado. Y vamos a tener 2 mitades como estas. Cuando ya tenemos nuestras 2 mitades, vamos a tomar una de esas mitades y la vamos a volver a doblar nuevamente a lo largo y la vamos a cortar a la mitad. Vamos a cortar a la mitad. Cuando ya hemos cortado, vamos a tener 2 mitades nuevamente más pequeñas y nuevamente vamos a doblar. Vamos a doblar y doblamos ambas. Cuando ya tenemos ambas listas, vamos a unirlas con nuestro silicona pegamento y vamos a medir en nuestra frente el largo necesario para nuestra corona, calculando que nos quede socado o no flojo. Cuando ya tenemos eso, entonces vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo con silicona pegamento. Formamos nuestro círculo y lo pegamos. Esa va a ser la base de nuestra corona. Muy bien. Tenemos nuestra base lista. Perfecto. Ahora, en el siguiente color, vamos a dibujar líneas o picos, triángulos. ¿Cómo cuáles? Como estos. Vamos a dibujar triángulos o picos. Cuando tengamos listas por lo menos 2 líneas, a lo largo de nuestra hoja de papel vamos a dibujar triángulos o picos. En la parte de arriba y luego otra línea en la parte de abajo. Entonces aquí nos van a salir 2 líneas de triángulos o picos. Y cuando ya tengamos listas nuestros triángulos o picos, vamos a pegarlas en la base de nuestra corona. En nuestra base vamos a pegar los triángulos o picos. De esta forma. Solo queda libre un espacio en la parte de atrás. Y tenemos pegados nuestros picos en nuestro triángulo, en nuestra base. Así que ahora tenemos nuestra corona perfecta. ¿Qué vamos a hacer ahora? En nuestra hoja de papel bond, o si prefieren, en la mitad que quedó del papel construcción, vamos a dibujar piedras. Piedras, estrellas, en el caso de los niños podemos dibujar piedras o estrellas. Las niñas podemos dibujar flores o mariposas o lo que ustedes gusten, está bien. Vamos a dibujar nuestras piedras. Cuando las tengamos listas, también si tenemos stickers en casa o figuritas que podamos pegarle en nuestra corona. Cuando ya las tengamos listas, yo aquí tengo los stickers, vamos a pegarlas en nuestra corona. Vamos a pegarlas en nuestra corona para decorar. Si queremos escribirle nuestro nombre también. Y nuestra corona está lista para utilizarla mañana en el Día del Niño. So, hope you are fine at home and you enjoy this activity. See you tomorrow in class. Blessings, hugs and kisses.